来看国际消息，美国德州中南部测试透早是无几点钟啊，到了今年1/3的雨量300多毫米。水灾上无是已经造成24个人死亡。这科尔郡一条河的水位呛到8公尺悬，而且这河边也阁有学生咧办休转应对怎雨水引起，到即阵也阁有25个学生失踪。德州中南部的肯尼郡测试透早短短几点钟的大水雨，落304毫米雨量，等于是1/3的年平均落雨量。气象单位伫当地时间早时5点34分发布警报级的警告，讲有地面上大水流向瓜达卢佩河，呼吁民众甲伫河边露营的人应该是所往地势较悬的所在。That river rose 26 feet in 45 minutes. It was a dry bed. It had been dry. There wasn't a lot to absorb it. It went down the rocks. And it was a destructive flood, taking property and sadly lives. 当日正是美国国庆民众露营航马日子。瓜达卢佩河岸边一座100年历史、小学2年以上的囡仔就使加入的基督教女学生夏令营，有750个查某囡仔伫营地内过眠。大水来的时阵，真侪囡仔拢也伫咧困，根本拢袂过走。营地内部人员讲，因无水、无电，也无 WiFi， 也讲高速公路被冲歹去，真难得到援助。当局派出真侪警消人员出动直升机、无人机、小艇，进行规工24小时的搜救，有237人互找到。因讲绝对袂放弃任何一个下落不明的人。I want to tell y'all that we will be working around the clock 24/7 till every person is found. What I can confirm at this point, we're at about 24 fatalities. 记者会上官员互问到，河两边营地为安怎无提前来疏散？官员的回答是，无人知影有即款的大水发生。因来失踪者家属是聚集伫瓦郡小学所设置的团聚中心，真着极力的祷告，希望这一切只是噩梦，囡仔平安转来就好。国视新闻王慧文编译。